A is not A. So this is always true. B is always less than A plus B. This is less than 2B, right? Yes, this is. Because we are assuming A is less than B. Then A plus B. So here A plus B is always less than or equal to 2B. Right? So therefore B is less than A plus B is less than 2B. And similarly, we can show that by induction A power n is less than A power n plus B power n is less than 2 power n into B power n. Okay. Now take the nth root both sides. So this is B power n whole power 1 by n is less than A power n plus B power n whole power 1 by n. So I think there is no power of 2 here. 2 is enough for me. So this is less than 2 times B power n whole power 1 by n. Now you take the limit n tends to infinity both sides. So the left hand side becomes B only. And this is A power n plus B power n whole power 1 by n. And we are taking limit of this one. So this is less than 2 power 1 by n B power n. N tends to infinity 2 power 1 by n entandi. So this is 1. So నేను prove చేస్తున్నాం మనము if B is positive, then limit of B power 1 by n is always 1 అండి. So therefore by squeeze theorem, left hand side limit B undi, right hand side limit also B undi. So this is not B power n, this is B, because B power n whole power 1 by n cancel అవుతుంది. So therefore middle sequence యొక్క లిమిట్ కూడాను B నే అండి, రైట్. సో ఇప్పుడు B మ్యాక్సిమం కాబట్టి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఉంటుందో అదేనండి. ఓకే, and there is no limiting to two such positive real numbers. We can go for any positive real numbers only. Now you look at, suppose 0 is less than A1, suppose less than A2 is less than A3, and so on, so up to say AN, and we want to find the limit of this sequence. So this one, A1 power n, A2 power n, plus so on, plus an power n whole power 1 by n. This is the maximum of a1, a2, a3 up to an. So here maximum is an. So therefore limit of the sequence is an. Okay. So for the 13th question, answer is 4 and 2 power n plus 3 power n plus 4 power n. After limit వచ్చేసి whole power 1 by n limit వచ్చేసి 4 and. Is this clear? Hello? Am I audible? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Okay, then if it is audible, then I will continue. Okay, so today I will state one very important result. Actually, it is from sequences. Actually, it is for series series result. Now I am utilizing this result for sequences. So this is one of the most important question. So I am writing that. So all we know what is root ratio test for a sequence series. Now I am writing it for sequences. Okay, so this is quite interesting and important result. With the help of this result, we can prove many limit theorems, limit problems. We can solve many limit problems. So this is very important result. So I'm naming this test as root test, not root. So I'm naming the test as ratio test. There is a root test for also. Later we discuss it. Root test for
sequences. This is not for series. This is the important thing here. We have to note. Similar result కాదండి, సేమ్ రిజల్ట్ మనము సిరీసెస్ లో కూడా నేర్చుకుంటాము. యాక్చువల్లీ ఈ రిజల్ట్ అక్కడదేనండి, సిరీస్ చేస్తే నేను ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటున్నాను. సో దీని ద్వారా మనం చాలా షార్ట్ కట్స్ లోన లిమిట్ యొక్క సీక్వెన్సెస్ యొక్క లిమిట్ కనుక్కోవడం కానీ వీ కెన్ డిసైడ్ ది కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ద లిమిట్ ఆల్సో, సీక్వెన్స్ ఆల్సో. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ది టెస్ట్. లెట్ xn be a sequence of positive real numbers. Be a sequence of positive real numbers. Real numbers such that this limit must be exist. Such that ఈ L అని నేను డినోట్ చేస్తున్నానండి, లిమిట్. సో ఈ లిమిట్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే, రేషియో టెస్ట్ అన్నాం కదా. So we need to take ratio of two terms, that is xn plus 1 over xn. If this limit exists, then we have the following conclusions. So then first conclusion andi, if L is less than 1, if limit exists అయినప్పుడు ఈ L కనుక 1 కంటే తక్కువ అయితే, దెన్ ద సీక్వెన్స్ xn ఈస్ కన్వర్జెస్. సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది అంట, కన్వర్జ్ అవుతుంది. అండ్ వీ కెన్ సే ద లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్. ఇఫ్ L ఈస్ లెస్ దాన్ 1, దెన్ సీక్వెన్స్ కన్వర్జ్ అవుతుంది, ప్లస్ లిమిట్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. And the second result is the following. If L is greater than 1, if the limit exists and the value of the limit is more than 1, then sequence, we can say the convergence or divergence of the sequence also. Then sequence xn అనేది diverges అవుతుందండి, and limit of the sequence is infinity. So we can able to tell the limit of the sequence also. Third case, if what happens if L is 1, then there are two possibilities. One is, if L is equals to 1, then xn may or may not converge. The converge avvachu, converge kaakapovachu. If it is not converged, then it may goes to be plus infinity or it may goes to minus infinity, depends on the sequence, right? So this is the very, very important test. Now we are going to discuss the problems based on this test. So em cheptunnamandi ikkada, let you take xn is a sequence of positive real numbers, and if the limit xn plus 1 by xn is exists, and if it is L, then we have the following conclusions. One is, if L is less than 1, then we say that the sequence is converges. Not only converges, limit of sequence అనేది 0 అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. If L is more than 1, then we say that sequence అనేది diverge అవుతుంది, and diverges to plus infinity. ఎందుకంటే మనము xn అనే sequence of positive real numbers అని అన్నాము. Or we can add something extra here, diverges. Here you can add unbounded above also. We can tell this much also, right? Not only diverges, we can say the sequence xn is unbounded above. If it is unbounded above, then limit is infinity. If L is 1, then we have the two possibilities. Sequence may converge or may not converge. I'll give you one simple example for the third case. దీని మీద నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను చూడండి. Example. So I'm taking my sequence xn as 1 by n. Now I wanted to calculate this limit n tends to infinity, xn plus 1 by xn, and then we get n by n plus 1, and this limit is 1.
So L is 1 here, and we know that the sequence 1 by n is convergent. So this sequence is convergence, right? So in example 1, when L is 1, one sequence is convergent. So I am taking another example. So this time I am taking n. We know this sequence is diverges to plus infinity, right? Not a convergent series, not a convergent sequence, not a convergent sequence. But what is the limit value, L value? This is limit xn plus 1 by xn means n plus 1 by n. This limit is also 1. Agree? Follow అవుతున్నారండి? If L is 1, then the sequence may converge or may diverge. But we are not sure. We cannot decide the convergence of this sequence when L is 1. Is this result okay? Hello? Okay, sir. Okay. Okay, sir. So this is very important result, Andy. So with the help of this theorem, actually this is a big theorem. Proof is very easy, but I am not interested in proof right now. Okay, and we solve some problems based on this result. So I am writing very simple problem first, and then we increase the difficulty of one by one problems, right? So now problem number 1. So I am calling it as P1. So test the convergence of the sequence. So this is the sequence n by 2 power n. Is this sequence convergent? If it is convergent, what is its limit? Okay, so I'm testing the convergence of this sequence. If it is convergent, then I can say that the limit of the sequence also. Adi mana criteria sir ippudu prastham problems ki. So you let xn equals to n by 2 power n andi. Then you tell me what is xn plus 1. What is xn plus 1? This is obviously n plus 1 by 2 power n plus 1. 2 power n plus 1. Right? Now we calculate the limit value. What is the limit L? L we have to take xn plus 1 over xn. So this is equals to limit xn plus 1 and n plus 1 by 2 power n plus 1 into xn, that is 2 power n over n. So this is equals to limit. So 1 by 2 we get here into n plus 1 by n plus 1. So this limit is how much? Limit is half 1 by 2. into limit of n plus 1 by n plus 1. So this is same degree polynomial by same degree polynomial. So therefore you write leading coefficient by leading coefficient. Now you observe this limit is less than 1. Therefore, by the root test for sequences, this sequence 2 power n converges. Right? L value is less than 1. Therefore, this sequence is convergent. Not only convergence, we can tell the limit of this sequence also. So, this sequence యొక్క limit ఏమవుతుంది అంటే ఏమవుతుందండి? By the root test for sequences, it is 0. So, this is 0. So, ఒక result బేస్ చేసుకొని మనం రెండు రిజల్ట్స్ చెప్తున్నామండి. If L is less than 1, then we are able to say the sequence is convergent and also limit value. Okay? This okay? Is this result okay? Okay, Let's Okay, see sir. problem number 2. This problem is very, very important. This is very, very important problem. This problem is appeared in AP set, TS set also, and in JL exam also this question is appeared, right? So I'm going to discuss it now. If alpha is any real number,
It could be any real number, either positive or negative, or any real number. And P is a positive real number. Then we are finding limit of this sequence. So I'm interested in finding limit of this sequence. So this is n power alpha over 1 plus p whole power n. So this I'm interested in finding the limit of this sequence. Or I will rewrite the same question as test the convergence of this series n power alpha over 1 plus p whole power n. Now I am studying the convergence or divergence of this sequence. Okay. So I am letting xn. Again, I am going to use root test for sequences only. Okay. Now what is xn? This is n power alpha over 1 plus p whole power n. Then what is xn plus 1? So xn plus 1 equals to n plus 1 whole power alpha over, so this is 1 plus p whole power n plus 1. Now you calculate the limit value. So that is limit xn plus 1 over xn. So what is this limit? So I am writing ఇదేమవుతుంది చెప్పండి n plus 1 whole power alpha over 1 plus p whole power n plus 1 into you write xn. It is 1 plus p whole power n over n power alpha. So this limit is equals to 1 by 1 plus p. So this is p into limit n plus 1 whole power alpha by n power alpha, that I am writing as 1 plus 1 by n whole power n. Now what is this limit? What is this limit? As n is goes to be infinity, if n is large, then 1 by n is 0, right? So this is 1 power alpha, which is 1. So this is 1 by 1 plus p. So my limit value is 1 by 1 plus p, and p is positive. So therefore this is always less than 1. If L is less than 1, then this sequence n power alpha by 1 plus p whole power n, this sequence is converges. And what is the limit value if it is converges? What is the limit value? 0. Obvious. It is 0. So 1 plus p whole power n, this limit is 0. So this is the beauty of the theorem. Okay. Okay. You take any alpha belongs to real number, but p must be positive, right? If p is positive, then the limit is 0 and the sequence is convergent sequence. One more problem of the same kind. You tell me what is the limit of this sequence. For all a belongs to R, then what is the limit of this a power n over n factorial? I'll write the options also. You can. I will spend 1.5 minutes on this one. So option A is a, option B is 0, option C is infinity, option D A, sir. is a over 2. A, sir. 0, sir, answer. A by 2, sir. Sorry, A by 2. A by 2. Okay, and we will any other. You can use the chart box also. 0, sir. 0. So why can't you use ratio test for sequences? That is the hint. Okay. So I am using ratio test for sequences. Now I am calculating my L as limit n tends to infinity
xn plus 1. Here xn is a power n over n factorial. So this is a power n plus 1 by n plus 1 factorial into, you write xn. So this is a power n, and this limit is limit n tends to infinity. So this is a times n factorial by n plus 1 factorial can be written as n plus 1 into n factorial. So this is property of factorials, and this cancel out. So therefore this limit is a times limit n tends to infinity 1 by n plus 1. Now what is this limit? If n is large, then 1 by n is 0, right? So this is a times 0, which is 0 less than 1. By root test for sequences, limit value is, limit of ratio is 0, which is less than 1. కాబట్టి ఈ లిమిట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఏమవుతుందండి? 0 అవుతుంది. 0 ఐ తీరాల్సిందే సార్, 0 ఐ తీరాల్సిందే. therefore a పవర్ n బై n ఫ్యాక్టోరియల్ యొక్క లిమిట్ ఆల్వేస్ ఏమవుతుంది? 0. It is true for all whatever the a you take. So this is okay. So I will write few practice questions. You can practice yourself. If you find any difficulties, you can raise in the next class. Show that or test the convergence of the following sequences. Or meanwhile, you can tell the answers also. So this n square over n factorial, and I will write one more. So 2 power n over n factorial. This is a special case of this problem. You take a equals to 0, a equals to 2. And this is another problem, 2 power n whole power 1 by n. Here you no need to apply ratio test. Directly you can answer this one. You can use ratio test for this sequence. You can also use ratio test for this sequence. Okay. So these are the practice questions. You can. Okay. Now I'll take one more important problem. This is important. This also appeared in the previous examinations. The question is this: if 0 is less than b is less than 1, then what is the limit of this? Then limit n into b power n. So I will write the options also. Option A is b, option B is b by 2, option C is 0, and option D is infinite. I'll tell you why I put the infinity in the answer, because when you take n equals to infinity, then this becomes infinity, this n becomes infinity, and n tends to infinity, b power n is 0 because b lies between 0 and 1. So therefore we get infinity into 0 form. This is not defined, right? So therefore I have written the last 0 and infinity, because sometimes we may get confused. Infinity 0 into 0 is 0, or infinity 0 is infinity. So for that reason I have put two options. Any guesses, Andy? 0, sir. Again 0, huh? 0. Okay. The answer is 0 only. So you can use the ratio test for sequences for the same problem. So you calculate the limit, this one, limit n tends to infinity, xn plus 1. So you need to write n plus 1 into b power n plus 1 over, we need to write xn, which is n into b power n. Agree? So this is b times limit n plus 1 over n, and this limit is 1. So therefore this is 1, and which is less than 1. It is given, right? B is less than 1. So
So therefore, by root test for sequences, the limit of the given problem is 0. Okay. So L value is b, and which is less than 1. So therefore, this limit is 0 by root test for sequences. This is very important problem. Okay. Okay. And Okay, one more problem of the same kind. I will write 4 problems, and I will solve one problem, and remaining you can answer. You can answer yourself. So this is also an important problem. Is the following: if so, this is again you can use the ratio test for sequences. ఆ టెస్ట్ చాలా పవర్ఫుల్ టెస్ట్ అండి. మనము సీరియస్ ప్రాబ్లమ్సే కాదు, చాలా వరకు సీక్వెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. Which of the following sequences are convergent? Sequences are 0 less than a less than 1 or is 0 less than a less than b, sir? which ones are? So this is 0 is less than a is less than 1 and b is more than 1 and Okay, sir. Okay, sir. b is more than 1. So option A I am writing. Option A, this sequence n square into a power n. Option B I am writing b power n into n square. Or you tell me which problem you want to answer this one. B power n over n factorial. And the last option D, I am writing n factorial over n power n. This one. So the n factorial over n power n only. So I will give you the hint. C is the Option. convergence, sir. Madam, C is the convergence, sir. B power n by n factorial. which of the following sequences are convergent? I am asking that question. You can use ratio test for sequences అండి. సో మీకు కావాలంటే నేను ఆప్షన్ సి వర్కౌట్ చేస్తాను, ఆ ఆప్షన్ బి మీకు ఏది కావాలంటే చెప్పండి. Option Which C one? is convergence, sir. Already previous problem is there, sir. Already you given, sir. A power n by n factorial. Yes, this is obvious. For all b power n by n factorial is always convergent. So this is trivial. Option A is also converges, sir. Which one, madam? Option A, sir. A is also convergent. Huh? అవునవును సార్. Okay, have you worked out, madam? L equals to limit calculate చేసినారా? Limit n plus 1 whole square a power n plus 1 by n square into a power n. So this is a times limit. This is just this one n plus 1 whole square by n square, right? So this is 1 plus 1 by n whole square. So this limit is 1. So this is a, and a is less than 1 given. So therefore, this sequence is also convergent. Converges. Therefore, limit is also 0 by the theorem. So n square into a power n, this limit is also 0. Not only this sequence is convergent, but it converges to 0. That's the important thing. And this is, can you make a guess? Similarly, just you replace a by b, you will get the limit as b, L equals to b, which is greater than 1. So therefore, this is a divergent series. Unbounded above, therefore it is a divergent sequence. Now left with only one question.
So you think of this question, okay? Or Yeah. రేపటి క్లాస్లో డౌట్ ఉంటే రేపటి క్లాస్లో నేను డిస్కస్ చేస్తానండి. జస్ట్ యూ యూజ్ ద రేషియో టెస్ట్ ఫర్ సీక్వెన్సెస్ ఓన్లీ. Sir, option C is divergent, I think so. Option Ravi sir, option C may be divergent. now look at the above question, sir. I'll come back. This one, sir. This one. Now you look at this one, sir. This one. You take this one. For all a belongs to R, a power n by n factorial is always 0, sir, because L value is 0, which is less than 1. Therefore, limit value is 0. Sir. I'm moving back. Okay, sir. These are the. D is also, I think. You please try yourself. If you not get it, then I will answer. Is equal to 1 by E, sir. D 1 by convergent, E. sir. 1 by 1. If Less it than is 1 Is also convergent. convergent, sir. L is equal to 1 by E. Okay, sir. So therefore, converges. Therefore, limit value is 0, sir. You remember, we will see the same question in series later. Therefore, limit of this one is always 0. So n factorial over n power n is always 0, sir. Because this sequence is convergent sequence. Therefore, by root test for sequences, limit value is 0 only. Okay. I hope you are getting. అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సార్. If not, you please stop me and ask me the doubt. Okay. Right, sir. So this is also one of the previous question. So but for this I am not using root test for ratio test for sequences. You take alpha is any rational number. Alpha is any rational number. Then the sequence. Then you tell me the limit of this sequence. So this is quite interesting. So n factorial alpha pi. So this I wanted to find. I will give you the options also. So what is the limit? Limit means in sequences and series, limit means limit n tends to infinity. And what is this limit? I don't know whether it's 0 or not. I will give the options. Option A, alpha. Option B, pi, because alpha and pi are there in the question. Option C, 0. And option D is infinity. ఇది చెప్పండి సార్ ఏమవుతుంది? 0, sir. 0, sir. Exactly అండి, exactly 0. ఎట్లా? Sin of n pi always 0, sir, where n is even or odd. బట్ అక్కడ ఆల్ఫా ఉంది సార్. ఆల్ఫా ఇస్ ఎ రేషనల్ నంబర్. Your guess is almost correct, sir. So suppose if I take alpha equals to say 22 by 7, then what happens, sir? So now It is nothing but 3.154, sir. ఇది తీసుకోండి సార్, 1 తీసుకోండి, ఇది తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి సార్, మీ ఇష్టం. ఆల్ఫా ఇస్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. Okay, sir. Sir, it is tricky. Alpha is any real number, any rational number, right? Why can't you take alpha equals to 0? Okay. That is for guess, sir, guess. Therefore, it is 0. The result is here given. For you take any alpha belongs to rational number, then it is asked to find this limit value, right? So why can't we take alpha equals to 0? Then sin 0 is 0, therefore answer may be 0, because it is true for alpha equals to 0. But rigorously I will tell you the answer is 0, sir. Okay, why it is 0?
you give me any alpha belongs to rational number, then for large n, because we are taking n is large, then alpha into n factorial, this becomes an integer. It is sir. For large n, alpha into n factorial అనేది integer అవుతుంది sir. Sign of integer times pi is always 0 sir. So this is the explanation. Okay, For sir. large n is large because we are assuming we are allowing n is to be infinity, right? In that case, alpha times n factorial becomes an integer. Therefore, n factorial alpha plus alpha pi is an integer multiple of pi. Therefore, sin pi is 0. Therefore, limit is 0. Is this okay, sir? One more question of the same kind, almost same. So this is also a previous question. For alpha belongs to r minus q, means it's an irrational number, then what is the limit of this one? Limit n tends to infinity. So this one, sine of n factorial alpha pi. This is does not exist, sir. I will prove it, this result, using subsequences, which we discussed in this today's class. The answer for this is does not exist, sir. Limit is does not exist. Alpha inka rational number aithe limit 0. Alpha irrational number aithe limit vachesi exist kaadu, sir. Okay. So I will pause for a minute here and I will summarize what we have discussed up to this 2.5 class. The 2.5 class lo manam em discuss chesinamu ante limit verify cheyochu by definition, లేదా లిమిట్ కనుక్కోవచ్చు మనము by using స్క్వీజ్ థీరం కానీ బై డెఫినేషన్ కానీ లిమిట్స్ కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నించినామండి. తర్వాత మనము రేషియో టెస్ట్ ఫర్ సీక్వెన్సెస్తో మనము కొన్ని సీక్వెన్సెస్ కన్వర్జెన్స్ కానీ వాటి యొక్క లిమిట్స్ కానీ డైవర్జెంట్ గురించి కానీ చెప్పడం జరిగింది, రైట్? బట్ ప్రతిసారి మనము స్క్వీజ్ థీరం అప్లై చేయలేము, ప్రతిసారి రేషియో టెస్ట్ ఫర్ సీక్వెన్సెస్ అప్లై చేయలేము కదా. కాబట్టి సంథింగ్ న్యూ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి ఆ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే మోనోటానిక్ సీక్వెన్సెస్ గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాను. మోనోటానిక్ సీక్వెన్సెస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోనోటానిక్ అండ్ బౌండెడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెన్స్. ఆ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఒక ప్లాన్ ప్రకారము నేను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సార్. ఐఎమ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద చాన్ బుక్. ఆ బుక్లో ఎలా ఇచ్చినాడో నేను అలా నేను చెప్పడం లేదు మీకు. దెర్ ఈస్ ఎ ప్లాన్ హౌ టు డెవలప్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇంతవరకు మనం ఏం చేసినామంటే లిమిట్స్ కనుక్కోవడం కానీ, స్క్వీజ్ థీరం అప్లై చేయడం కానీ, ఆర్ రేషియో టెస్ట్ ఫర్ సీక్వెన్సెస్ అప్లై చేసి కన్వర్జెన్స్ కానీ డైవర్జెన్స్ కానీ లిమిట్ వాల్యూ కనుక్కోవడం జరిగింది. బట్ which is not always possible to apply ratio test or squeeze theorem, or it is sometimes it is impossible to find the limit using the definition. To avoid the difficulties, now we are moving to one more concept is known as monotonic sequences. Are you following, sir, madam? Sir, Yes, sir. Monotonic convergence theorem. If alpha belongs to R, it is my first question. And second question, can you please explain how the results will be does not exist and answer will be something like alpha if bigger value, then the answer is convergent, that is 0, because sin n pi is 0. Please can you explain briefly? Okay, sir. It is This alpha, is clear, sir. alpha into One impact. second. If alpha is a rational number, rational,
then for large n, alpha into n factorial belongs to set of integers. So therefore, alpha n factorial into pi of sine is 0. So therefore, the limit of that sequence is 0, right? If you take alpha equals to e, which is an irrational number, then you give me any positive or however the large n you take, I cannot write e times n factorial as an integer. This is impossible. However the large n you give me. So this is not possible, sir. So therefore we cannot write e into n factorial is a multiple of some n naught into pi, where n naught is an integer. So this is impossible. So therefore, I said limit does not exist. And I also said that we will prove it. Actually, there are two different ways to prove the limit does not exist. Among them, one is the concept of subsequences, okay, which we will discuss if possible in today's class or maybe in the next class. Is this okay, sir? Okay, sir. Thank you. Welcome. రైట్ సార్, ఇప్పుడు మనము మోనోటానిక్ సీక్వెన్సెస్ గురించి నేర్చుకుందాం సార్. రైట్, మోనోటానిక్ సీక్వెన్సెస్. Monotonic sequences. Now I am defining, sir, what is a monotonic sequence. A sequence, so I am writing a definition, a sequence xn of real numbers, or I can write sequence in R, right? Real numbers. Okay, we say that xn, the sequence xn is increasing sequence or simply increasing if ఎప్పుడు అంటే అండి ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే if it satisfies the inequalities. ఏంటి ఆ inequalities అనేది చూస్తామండి. All the terms of the sequence are in increasing order. సో సీక్వెన్సెస్ లో ఉండే టర్మ్స్ ఎలా ఉండాలి అంట, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఈస్ లెస్ దాన్ సెకండ్ టర్మ్ ఈస్ లెస్ దాన్ థర్డ్ టర్మ్ అండ్ సో ఆన్. యూ టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్ ఎనీ టూ, then it must satisfies this relation. Okay, I am utilizing this one xn less than or equal to xn plus 1 to define the increasingness in a different way. So this is same as if I allow to xn plus 1 minus this difference. If this difference is positive for all n belongs to n, then we say that the sequence is an increasing sequence. I will use this in the problem sections. If this difference xn plus 1 minus xn, if this is positive, then the sequence is an increasing sequence. Okay, is the definition clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we say that the same sequence, we say that xn is decreasing sequence. Xn is decreasing if it satisfies the inequality. Less than or equal to 0. That means the terms of the sequence
ఆర్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలండి. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ టర్మ్ ఉండాలి, సెకండ్ టర్మ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ థర్డ్ టర్మ్ ఉండాలి, అండ్ సో ఆన్. xn ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ xn plus 1 ఉండాలి, and so on. If a sequence satisfies this, then we say that the sequence is a decreasing sequence. Or దీన్ని తీసుకొని ఇంకొక డెఫినేషన్ నేను కన్వే చేయడానికి ప్రయత్నిస్తానండి. చూడండి, the sequence is a decreasing sequence, then xn is less than or equals to xn plus 1 for all n belongs to n. ఆర్ దీన్నే ఉపయోగించుకుంటానండి ఇంకొక డెఫినేషన్ చెప్పడానికి. xn plus 1 minus xn, if this difference is less than 0 and it is true for all n belongs to n, then that sequence is a decreasing sequence. Okay, డిఫరెన్స్ కనుక పాజిటివ్ అయిందనుకోండి, xn plus 1 minus xn పాజిటివ్ అయితే మనం ఇంక్రీజింగ్ అంటున్నాము, లెస్ దాన్ 0 అయితే డిక్రీజింగ్ అని అంటున్నాము. Is this clear అండి? This is definition. Okay, sir. Now I will define what is a monotonic sequence. We say that xn is a monotonic if it is either increasing or decreasing. Or decreasing. These are the notation for increasingness and decreasingness, right? We say that xn is monotonic అని ఎప్పుడు అంటున్నామంటే అది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ కానీ లేదా డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ కానీ రెండు ఉండేది, ఒకేసారి రెండు ఉండేది ఒకటే ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుందండి, కాన్స్టెంట్ సీక్వెన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బోత్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్, then it is a constant sequence. Okay, quickly I will write 2 examples or 2 to 3 examples on the sequences, on the monotonic sequences. So first example chudandi, it's trivial example. So the sequence, say 1 2 3 4, this sequence is an increasing sequence. Agree? And one more sequence. Now you tell me, is this sequence 2 2 3 3 3? Say I'm writing 4 4 4. Is this an increasing sequence? Sir. This is also an increasing sequence, right? ఏముండాలండి, ఫస్ట్ టర్మ్ కంటే సెకండ్ టర్మ్ లార్జర్ ఉండాలి, సెకండ్ టర్మ్ కంటే థర్డ్ టర్మ్ లార్జర్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉండొచ్చండి డెఫినేషన్ లో. కాబట్టి ఇది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. One more example. If b is less than 1 or lies between 0 and 1, then can you tell me the monotonicity of this sequence? Say b square, b cube, b power 4 plus and so on. Is this increasing or decreasing? If b is 0 ki 1 ki madhyalo unte adi decreasing sequence avutundandi, decreasing sequence. There are sequences which are neither increasing nor decreasing. So this one, -1 +1 -1 +1 and so on. This sequence is neither increasing nor decreasing. So this sequence is neither increasing and nor decreasing. Okay. Now I will state the most important theorem in sequences is monotonic convergence theorem. So with the help of this theorem, we can test the convergence or divergence of certain kinds of sequences. But there is a drawback of this theorem. We can say the convergence or divergence of the sequence, but we cannot find limit of this sequence using the result.
ఓకే అండి. సో ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ కన్వే చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ బీ అటెంప్టివ్. Right, sir. So there is a name for this theorem, is known as monotonic sequence or monotonic convergence theorem. Convergence theorem. So I will use it as MCT. MCT for monotonic convergence theorem. So I am writing the statement. A monotonic sequence. Monotonic sequence means what? Either increasing or a decreasing sequence. It's known as monotonic sequence, right? Monotonic sequence of real numbers is convergent. అది కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి అంటే, monotonic sequence convergent అవ్వాలి అంటే, if and only if it is a bounded sequence. If and only if it is bounded. It is monotonic means increasing and bounded, it is convergent. Decreasing and bounded, convergent. Or increasing and bounded above sequence is convergent. Decreasing and bounded below is convergent. అదేమి సార్ అక్కడ మోనోటానిక్ అన్నారు కదా, మోనోటానిక్ ఇంక్రీజింగ్ అన్నాం అనుకోండి, increasing sequences are bounded below sequences because first term of that sequence is the lower bound of the sequence. So therefore increasing sequences are bounded below sequence. If it is bounded above, then it is bounded. So therefore monotonic increasing and bounded, then it is convergent. Or decreasing and bounded below, because decreasing sequences are bounded above sequences, because first term is the upper bound, because all the terms are less than to the first term, right? Okay, so now I will write more briefly of this sequence, of this result. So same result I am writing slightly in a different way, as follows. First result అండి, సేమ్ సార్, సేమ్ రిజల్ట్, ఇదే రిజల్ట్ నేను స్ప్లిట్ చేసి రెండు రిజల్ట్స్ గా రాస్తున్నానండి. చూడండి, దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. xn is increasing and bounded, increasing bounded sequence, then xn is convergent అవుతుంది. xn is convergent అండి. ఇప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ అండ్ బౌండెడ్ అయితే ఆ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఉంటే మరి ఆ సీక్వెన్స్ కి లిమిట్ ఉంటుంది కదా, అంటే కన్వర్జెస్ టు సమ్ నంబర్ ఉంటుంది కదా. దెన్ నాట్ ఓన్లీ కన్వర్జెంట్ అండ్ కన్వర్జెస్ టు, దేనికి కన్వర్జ్ అవుతుంది అంట అంటే ఇది కన్వర్జెస్ టు సుప్రీమం ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్. ఈ సుప్రీమం కి కన్వర్జ్ అవుతుంది అంట, సచ్ దట్ n is belongs to n అండి. సో ఇది ఇంక్రీజింగ్ అండ్ బౌండెడ్ అయింది అనుకోండి సార్, సీక్వెన్స్ కన్వర్జ్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ కన్వర్జ్ దేనికి అవుతుందంట, సుప్రీమం కి కన్వర్జ్ అవుతుంది అంట. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. కొన్ని రిజల్ట్స్ కి మనము లిమిట్స్ కనుక్కున్నప్పుడు రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి, ఒకటి జీరోనో ఒకటి ఇంకొకటి తెలుసో, ఆ రెండిట్లో ఒకటే లిమిట్ వాల్యూ అవుతుంది. అది డిసైడ్ చేయడానికి మనకు ఈ రిజల్ట్ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఆర్ ద లాస్ట్ లైన్ ని నేను ఇలా కూడాను రాసుకోవచ్చండి. ఎట్లా అంటే, సో లిమిట్ ఆఫ్ xn ఏమవుతుంది అంటే, లిమిట్ ఆఫ్ xn ఈక్వల్స్ టు supremum of the range of the sequence, that is xn such that n belongs to n.
ఇది సార్ ఫస్ట్ రిజల్ట్. రెండవ రిజల్ట్ రాస్తున్నాను చూడండి. ఇది కూడా మనకు చాలా అవసరం సార్, ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగపడతారండి. రెండవ రిజల్ట్ చూడండి సార్. xn is decreasing. I am using the symbol decreasing and bounded. Can someone please mute yourself? Then convergent. बताओ दादा हाल में लेते हो जो उन रिटर्न बांध रहे थे भाना को. Srinivas sir, are you there in this class? Yes sir, yes sir. Please जना remind him. जीमीना दूसरा जगह हले दो 10,000 Or you can Lalu naik garu. you can mute him sir, if possible. It's convergent हाँ खाला गंद and converges to మర్చిపోయినట్టున్నాడు సార్. infimum of बाटी बाटी धाम दो क्या है तो Is this okay Andy? If the sequence xn is decreasing and bounded, then xn is convergent. Not only convergent, it converges to infimum of the range space. So that is, if it is convergent, it has a limit. Limit xn is I'm not unable to mute him, sir. हाँ सही सही Sir, I want to do it. उधर फोन आ रहा था ना श्रीनिवास को हाँ हाँ सही क्या हमारा का काय नाही हेलो हेलो लालू नायक हेलो लालू नायक हाँ मार फोन कौन Ravi sir. हेलो Ravi sir, you are not audible, sir. now sir, am I audible? Yes sir. yes sir yes Okay sir, okay sir, fine. And the fourth result is, if xn is decreasing and unbounded below,
unbounded below, then xn is also divergent series. Okay, xn is also a divergent series, and we can say precisely it diverges to minus infinity, and here we can say it diverges to plus infinity, right? So precisely I will summarize the result. If the sequence is monotonic and bounded అయితే సీక్వెన్స్ కన్వర్జ్ అవుతుందండి. రెండవ రిజల్ట్, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అండి, బోత్ ద వే ఇట్ ఈస్ ట్రూ. మోనోటానిక్ అండ్ కన్వర్జెంట్ అయింది అనుకోండి, బౌండెడ్, దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్, వన్ సైడ్ ఈస్ ఆబ్వియస్. బట్ అదర్ సైడ్ చూడండి, మోనోటానిక్ అండ్ బౌండెడ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్వర్జెంట్. ఓకే, రెండవ రిజల్ట్ మనము స్ప్లిట్ చేసుకున్నామండి. ఇఫ్ xn is increasing and bounded, then it is convergent and converges to supremum of the range set. అట్లాగే if xn is decreasing and bounded below, then it is also convergent and converges to infimum of this set. ఓకే, ఇక్కడ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను సార్, నేను గమనించండి. ఇప్పుడు మోనోటానిక్ అండ్ బౌండెడ్ అయితే కన్వర్జెంట్ అన్నాం కదా, మరి కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ మోనోటానిక్ అవ్వచ్చా? కన్వర్జెంట్ అయితే అది ఖచ్చితంగా బౌండెడ్ అవుతుంది. బట్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అనేది మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అవుతుందా అనేది నా క్వశ్చన్. ఐ విల్ రైట్ దట్ క్వశ్చన్ హియర్. క్వశ్చన్ ఈస్ ఏ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ a monotonic sequence or not? This is my question. If it is monotonic and bounded, then it is convergent. Now I am asking conversely, convergent, then it is bounded, it is obvious, okay, we have proved it. But now what I am asking you is a convergent sequence monotonic sequence or not? The answer for this question is negative. So answer is negative, sir. I mean, not necessarily a monotonic sequence. A convergent sequence, not necessarily a monotonic sequence. I will give you the example. This is the example. So take this sequence, -1 whole power n over n. This is my sequence. This sequence is converges to 0. We have seen in the previous class, converges to 0. This is a convergent sequence, but not a monotonic sequence. Is this okay, Andy? Why it is not monotonic? Because the terms of the sequence are alternate in sign. Say -1, +1/2, -1/3, +1/4, -1/5, plus and so on. One term is positive, another term is negative, and so on. Therefore, this is not a monotonic sequence. Okay, and I will work out some simple, not so simple, but I am saying simple, but actually they are not so simple problems on the monotonic convergence theorem. Okay, I will choose one of the important problem from the previous questions. Is the following. So we can tell the three things about the following sequence. We can tell whether it is increasing or decreasing, or it is bounded. If it is increasing and bounded or decreasing and bounded, then we say that the convergence. In some cases, we can find their limit also, where the sequence is convergent also, we can say. Okay, I am choosing
one question. So study the convergence and the divergence of this sequence. I will take the simplest one first. So 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube plus so on plus 1 by 2 power n. So I want to study the about this sequence. My question is this converges? Is this increasing? Or is this sequence decreasing? Is this sequence bounded? If it is bounded, then what is the limit of this sequence? This much we can talk about this following sequence. Okay. So this is look like a finite geometric series. Do you agree? Now I am calling this sequence as, let xn equals to, I am using xn here. So this is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus so on 1 by 2 power n. So this is a finite geometric series. Finite geometric series, and all we know the sum of a finite geometric series, and which is equals to, can anyone tell me what is the sum of this finite geometric series? Hello? S infinity is equal to a by 1 minus. Exactly, madam. What you said it for the infinite series, madam. But ikkada manam maatladutundi finite geometric series, madam, and which is 1 A into minus r power n minus 1 by r minus 1, sir. I will write it the formula, sir. N plus 1 over 1 minus 1 by 2, sir. So it is a formula, 1 plus a plus a square plus so on plus up to a power n minus 1 unte formula it is 1 minus a power n over 1 minus n. This is the sum of this is equals to, so this is 2 times 1 minus 1 by 2 whole power n plus 1. So this is always less than 2. Agree? Because 1 minus 1 by 2 power n plus 1 is always less than 1, and you multiply with 2. So therefore this is 2. So this is true for, therefore xn is less than 2 for all n belongs to n. Therefore we say that the sequence is a bounded above sequence. This is bounded above sequence, right? If I can show that this xn is in increasing sequence, increasing and bounded above, then it is convergent. Okay. Now what I want to show is, now I am going to show the increasing of the sequence. Xn plus 1 minus xn I am calculating. So this is 1 plus 1 by 2 plus so on 1 by 2 power n plus 1 by 2 power n plus 1. This is xn plus 1 minus, you write what is xn? So 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square up to 1 by 2 power n. All the terms are cancelled out, and we left with 1 over 2n plus 1, and which is always positive for all n belongs to n. Do you agree? So therefore this xn plus 1 minus xn is positive for all n belongs to n. This difference is positive, means xn is an increasing sequence. Okay, previously we have discussed this one. If this difference is positive, then the sequence is increasing. If this difference is decreasing, then we say that the sequence is decreasing sequence.
the difference is negative, the sequence is decreasing. Okay, so therefore we can conclude that by MCT, monotonic convergence theorem, xn is increasing and bounded above. So therefore xn is convergent, right? Bounded and an increasing sequence is convergent. Okay, then we can find limit of the sequence also. Now I am going to find limit of xn. Now look at, so the limit is, so limit of xn is same as limit 2 times 1 minus 1 by 2 power n plus 1, right? So and this is, what is this limit? What is this limit? So this limit is 2 times limit 1 minus 1 by 2 power n plus 1. So this is 2 times 1 minus 0. We have seen this yesterday. Limit, if 0 is less than b is less than 1, then limit of b power n is 0, right? So therefore, the limit of the sequence is 2. So I will summarize about this question. If xn is the series, if xn is, so 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus so on plus 1 by 2 power n, this is my sequence, then this sequence is increasing and bounded above, therefore it is bounded below also because it is convergent sequence. So this implies xn is converges and the converges to, the sequence is converges to 2, that is limit of the sequence is 2. And here there is no special about 2. In place of 2 you can take any real number and we can talk about the convergence and divergence of the sequence. So I am taking 1 plus 1 by a plus 1 by a square plus so on plus 1 by a power n. This sequence is converges and converges to 1 by 1 minus a if modulus of a is less than 1, and diverges, I am writing diverges here, if modulus of a is greater than or equals to 1. Okay, is this clear, or do you require proof for this? No, sir. I think I have written wrong here. This should be, I will correct it. That is, one second. So this is not true. That maybe you are thinking of this one, huh? I believe that. So this is a, and this is a square, and this is a cube, plus so on, plus this is a power n. This sequence is converges to 1 by 1 minus a if mod a is less than 1, and diverges if mod a is greater than or equals to 1. So this is same as limit of the sequence xn, the above sequence is 1 by 1 minus a if my xn is this one. Okay, this is provided mod a is less than 1. This is nothing but in sum of infinite geometric series, and that sum is valid if mod a is less than 1. So I'm not going to spend much time on this same question. Huh? Easy one. Next example చూడండి సార్, simplest example. So but ఇది చాలా సార్లు అడిగి ఉంటారు. So we are going to discuss convergence of this one, this sequence. So 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus so on plus 1 by n into n plus 1.
this one. The sequence, ఇలా రాసినాను అనుకోండి సార్. The sequence is option A రాస్తున్నా, converges to 1. Option B diverges. Option C not a monotonic sequence. Not a monotonic sequence. And D is none. Ankondi sir. Okay. So I will write the solution. Yes sir, this is convergent, and I think it is converges to 1 sir. We can tell the limit of the sequence also. Right. So Rasnan sir, you call this as xn equal to same anukondi sir, same sequence 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus so on plus 1 over n into n plus 1. Now you see 1 by 1 into 2 ni manam em raskochandi, 1 minus 1 by 2 raskochu. 1 by 2 into 3 ni 1 by 2 minus 1 by 3 అని రాసుకోవచ్చు. 1 by 3 into 4 ని 1 by 3 minus 1 by 4 రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ చూడండి 1 by n minus 1 by n plus 1. ఇది టెలిస్కోపింగ్ సమ్ అని అంటామండి దీన్ని. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి, దీన్ని టెలిస్కోపింగ్ సమ్ అని అంటాము. సో దేర్ ఫోర్ వి లెఫ్ట్ విత్ 1 minus 1 by n plus 1. So this is always less than 1 for all n belongs to n. So therefore this sequence is a bounded sequence, and we can talk about the increasingness of the sequence. Okay, so this is xn equal to m వచ్చింది సార్ మనకి 1 minus 1 by n plus 1 వచ్చింది. Then you tell me what is xn plus 1. So this is 1 minus 1 by n plus 2. Now you calculate this difference for monotonicity. So this is 1 minus 1 by n plus 2 minus 1 by 1 plus 1 by n. ఈ డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది సార్ చెప్పండి. So there is a minus sign here. This is minus sign. So what is this difference? Is this positive or negative? So this is 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2. Is this is positive or negative? Hello? Positive, sir. This is positive. This is positive. This is true for all n belongs to n. So therefore, if the difference is positive, this difference is positive for all n belongs to n, అప్పుడు మనం ఏమన్నామండి దీన్ని xn is increasing sequence. Yes madam, increasing sequence, or it is monotonic increasing and bounded above. So from this we can conclude that xn is bounded, and from this xn is increasing. So therefore it is convergent by MCT. The sequence is a convergent sequence by monotonic convergence theorem. Okay, so therefore by MCT xn is converges. xn is converges. Okay, if it is converges, then it has a limit, and we can find the limit also. Now we are going to find limit of this sequence. So limit of xn, limit means here limit n tends to infinity. So this is, and what is xn? 1 minus 1 by n plus 1. And what is this sum? What is this limit? 1 minus 0, which is 1. So therefore the limit of this sequence 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus so on plus 1 by n into n plus 1. This limit is 1. It is a limit of sequence ante
ఇక ఈ సీక్వెన్స్ యొక్క లిమిట్ 1 అని అర్థం సార్. ఓకేనా? వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. I will skip boundedness and monotonicity of the following sequence. So therefore it is convergent, but I am interested in finding limit of the sequence. Okay, so this one. What is the limit of this sequence? 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2, 1 by n plus 3 plus so on, plus 1 by n plus n. So I'm interested in this. So what is the limit of this sequence? So you please check, this sequence is increasing, this is increasing and bounded above. This sequence is increasing and bounded above. So therefore by MCT, you please check this. By MCT, this xn is converges. So therefore it must have a limit. But what monotonic convergence theorem says, if it is increasing and bounded above, then it is converges to supremum. Now can we able to find supremum of this sequence? Is it always possible? Okay, so finding supremum of this sequence is not so easy. Then how do we find limit of this sequence? So here I am using the simplest concept from Riemann integration. So or again we will see limit of this kind in Riemann integration. So this is the concept I am recalling. So this is the concept from Riemann integration. If the summation is n is from 0 to infinity, or not infinity, 0 to n. Some may be from 0, or you can start from 1 also. If it is in this form, 1 by n into f of r by n, then this sum is taking to infinity, right? Then the sum is nothing but integral 0 to 1 f of x dx. So you just replace r by n as x and lower limit as 0 if it is either 0 or 1, and upper limit is the coefficient of n, which is 1, right? So now I will rewrite this question as follows. So this is limit n tends to infinity. Can we write this sum as in the form of summation notation? N equals to, or you better to write what is, this is r. So this is r equals to, so this is not n, you please correct, this is r. So this is r equals to 1 to n. Now I am trying to write this is in the form of this one. So this is 1 by n plus r. Can I write this? Yes, we can write. So this is same as limit. If you take r equals to 1, we get the first term 1 by n plus 1. If you take r equals to 2, we get the second term, which is 1 by n plus 2. If you take r equals to 3, we get the third term, plus and so on. If you take r equals to n, we'll get the last term, right? So therefore, we write this limit equivalently in the form of a finite sum, and we are allowing n is to infinity. Now you plug n outside here, so then we get r equals to 1 to n. I'm taking n outside, so therefore this becomes 1 by 1 plus r by n. And by the above recall, this is equals to integral 0 to 1. You just replace r by n as x. So this is 1 by 1 plus x dx, and this is easy to integrate. So this is log of 1 plus x, because derivative of denominator is there in the numerator. So therefore integration becomes log of denominator, which is log of 1 plus x,
and the lower limit is 0. Log 1 is 0. Therefore, the limit of this sequence as n tends to infinity is log 2. So this is one of the important question. So this limit is 1 by n plus 1, 1 by n plus 2, plus so on, plus 1 by 2n I can write n plus n as. So this limit is log 2. So this is one of the old question. Okay. And there is a special about this question is, this is a sequence of rational numbers converges to log 2. Okay, and there is no special about 2 here. You can replace 2 with any positive integer, then the limit becomes log m. You can use the same term, same proof. So I will write the more generalized form of the same question. So this one, limit n tends to infinity 1 by, I'm writing n plus 1 only, 1 by n plus 2 plus so on, plus 1 by, I am writing here, say m n, right? So this limit is nothing but log m. You can remember it as a formula or use the Riemann integration to find the limit of the sequence. Is this clear? Hello? Hello? Yes, Am sir. I audible? Am I Yes, audible? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. Sir, చెప్పండి సార్. it is Hello? the nth term of the sequence, sir. Exactly, sir, exactly. We are allowing n to infinity, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. So next I'm moving to sequences defined recursively, or we say them as a sequence, recursive sequences. చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను సార్. చూడండి, ఇది కూడా చాలా సార్లు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చి ఉండింది సార్. ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటున్నాను అండ్ దెన్ వి గో ఫర్ some tough problems. Okay, so you test the convergence of the sequence or you study the convergence of the sequences. Okay, now I am interested in finding the limit of the sequence. So I am writing in a form of question, what is the limit of the sequence? I am writing the sequence is this one. First term is root 2, second term is 2 into root 2, and third term is 2 into root 2, and so on. So I'm interested in finding limit of this sequence, or the same question I am writing in a different way. ఇంకో విధంగా నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను సార్ సేమ్ క్వశ్చన్ని. మై ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ రూట్ 2 అయింది అనుకోండి సార్, ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ రూట్ 2, then I will define the remaining terms in terms of the first term. సీక్వెన్స్ లో మిగతా టర్మ్స్ ని నేను ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ టర్మ్ యొక్క కాంబినేషన్ సార్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇది సార్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ n ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. n ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే రూట్ 2 వస్తుంది సార్. s2 ఏమొస్తుంది చెప్పండి? s2 అనేది 2 times s1. బట్ వాట్ ఈస్ s1? s1 అంటే ఏంటి? రూట్ 2 కదా. సో దిస్ ఈస్ రూట్ 2. సో మనకు సెకండ్ టర్మ్ వచ్చింది ఇక్కడ. s3 ఏమవుతుంది సార్? s3 అనేది ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ s2. s2 ఆల్రెడీ మనకు తెలుసండి. సో ఇది 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 2 రూట్ 2 అండ్ సో ఆన్. సీక్వెన్సెస్ ని ఇలా డిఫైన్ చేస్తే ఏమంటామంటే రికర్సివ్ సీక్వెన్సెస్ అని అంటాం. వీటిని రికర్సివ్ రిలేషన్ అని మనము విని ఉంటాం ఎక్కడన్నా. రికర్సివ్ సీక్వెన్సెస్ అని అంటాము. రికర్సివ్ సీక్వెన్సెస్. సీక్వెన్స్
ఎప్పుడు రికర్సివ్ సీక్వెన్సెస్ అని అంటామంటే ఇఫ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ ఫిక్స్ అండ్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫస్ట్ టర్మ్. This type of sequences are called recursive sequences. Now we want to find whether the given sequence is convergent or not, and we are trying to find limit of the sequence also. Again we are using monotonic convergence theorem sir. చూడండి, సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏముంది, √2 కదండి. హలో, ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి √2 is √2. 1 is always less than √2, right? So therefore 2 times 2 √2 is holds. So therefore √2 is less than root of 2 √2. So this means what? First term is less than the second term. Follow అవుతున్నారండి? So this means I'm not going to prove rigorously. This means Sn is an increasing sequence. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ లెస్ దెన్ సెకండ్ టర్మ్ అయింది అనుకోండి, అది ఇంక్రీజింగ్నెస్ లో పార్టే కదా. కాబట్టి నేను ఈ సీక్వెన్స్ ని ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని అంటున్నాను. లేదు అంటే వీ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్ రిగరస్లీ. వాట్ ఈస్ difficulty here? Suppose by induction sk is less than sk plus 1 అనుకోండి. 2 తో మల్టిప్లై చేయండి సార్ దీన్ని. ఈ 2sk is less than 2 times of sk plus 1. Now you take the square root. So this is twice sk, which is less than root of 2sk plus 1. So this is nothing but sk plus 1, which is less than sk plus 2. So therefore it is increasing sequence. The sequence ni manu increasing sequence ani antam, right? Next I want to show boundedness. If it is increasing and bounded above, then it is convergent. So next em prove chestunnamante manamu boundedness. Okay, so clearly chudandi √2 is always less than 2. So therefore first term is less than 2 because first term is √2. Now you multiply with 2 both sides. So this is 2 √2 is less than 4, and you take the square roots both sides. So therefore this is 2 √2 is less than √4, which is 2. So therefore S2 is also less than 2. Second term is less than 2. First term is also less than 2. So by induction, you assume that it is sk is also less than 2. Then you multiply with 2 again. So 2 sk is less than 4. And now take the square root. So this is 2 times sk is less than √4, which is 2. So by induction, Sn is less than or equal to 2 for all n belongs to n. Therefore, this sequence is increasing and bounded. This implies we say that the sequence is bounded. By monotonic convergence theorem, this sequence is a convergent sequence. ఇది ఎందుకండి కన్వర్జ్ అవుతుంది? ఇంక్రీజింగ్నెస్ ఉంది ప్లస్ బౌండెడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ సీక్వెన్స్ అనేది కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అని చెప్తున్నాము. ఎలా? మోనోటానిక్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ థీరం నుంచి. మరి ఇది కన్వర్జెంట్ అయింది కాబట్టి దీనికి లిమిట్ ఉంటుంది కదా. If a sequence has a limit, then we are saying the sequence is convergent. Or if the sequence is convergent, then it has a limit. So నా లిమిట్ ని నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే, లెట్ లిమిట్ ఆఫ్ Sn ని నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే L అని అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే, సో therefore if limit of Sn L అయితే then limit of Sn plus 1 కూడాను L అవుతుందండి. So by algebra of limits ప్రకారం మనకి ఏం అవ్వాలో రాస్తున్నాను చూడండి. లిమిట్ ఆఫ్ Sn plus 1
is same as limit of root of 2Sn, right? Sn plus 1 ఇదే కదా ఇచ్చింది, Sn plus 1 equal to 2 times root Sn అని ఇచ్చినారు. సో లిమిట్ ఆఫ్ Sn plus 1 అనేది ఏమవుతుందండి, ఎల్ అని అనుకున్నాము. therefore ఈ లిమిట్ ఏమవుతుందంటే రూట్ 2L అవుతుంది. సో therefore స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్ చేయండి, L స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2L అనేసి ఎల్ క్యాన్సిల్ చేసి లిమిట్ 2 అనొద్దండి. సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే ఎల్ మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. కాబట్టి ఎల్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్ ఈక్వల్స్ టు 2 అవ్వచ్చు అండి. ఇక్కడ ఎల్ని ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయకూడదు అంటే వీ కెనాట్ క్యాన్సిల్ విత్ 0 డివైజర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 into 2 ఈక్వల్స్ టు 0 into 3 రాసి నేను 0ని క్యాన్సిల్ చేస్తానంటే 2 ఈక్వల్స్ టు 3 రిజల్ట్స్ వస్తాయి సార్. కాబట్టి 0 ఎలిమెంట్ని ఆర్ 0 డివైజర్స్ని మనం క్యాన్సిల్ చేయడానికి వీలు. ఇప్పుడు లిమిట్స్ ఎగ్జిస్ట్, సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అయింది కాబట్టి మనకు ఒక రిజల్ట్ తెలుసు సార్. ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ ఎ యునీక్ లిమిట్, ఒకే ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది అని అన్నాము. మరి ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి కదా, మరి లిమిట్ ఎల్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలన్నా ఎల్ ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకోవాలన్నా అనేది సందేహం సార్ ఇక్కడ మనకి. మరి మీరు గెస్ చేసి చెప్పండి, లిమిట్ ఎల్ ఈక్వల్ టు 0నా ఎల్ ఈక్వల్స్ టు 2నా లేదా 2నా? 2 సార్. 2 ఉండడం పాసిబిలిటీ లేదండి, ఎందుకంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ యూనిక్, ఒకే ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఇంకోటి చూడండి సార్, మనం ఇందాక ఒక రిజల్ట్ చూసుకొని ఉన్నాము. ఇఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ బౌండెడ్ అబోవ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ అండ్ కన్వర్జెస్ టు సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ సీక్వెన్సెస్ లో ఫస్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్ ఉందండి మనకు, రూట్ 2 అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ పాజిటివ్. సో ఇది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అండ్ బౌండెడ్ అబోవ్ బై 2 అండి. ఎందుకు, ప్రతి టర్మ్ వచ్చేసి ఈ సీక్వెన్స్ <2 ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సీక్వెన్స్ దేనికి కన్వర్జ్ అవుతుంది అంటే ఎల్ ఈక్వల్స్ టు 2కి సార్, నాట్ ఎల్ ఈక్వల్స్ టు 0, రైట్? therefore the limit of the sequence is 2 but not 0 అనేది కాదండి. ఇంకోటి కూడాను మనము డిస్కస్ చేసి ఉన్నాము నిన్నటి క్లాస్లో, ఏమంటే ఇఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ కన్వర్జెస్ టు ఏ పాజిటివ్ లిమిట్, మరి మనకి ఇక్కడ లిమిట్ 0 వచ్చింది, ఆ రిజల్ట్ని కూడాను ఉపయోగించుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ 2 యొక్క స్పెషల్ ఏం లేదండి, దర్ ఇస్ నో స్పెషల్ అబౌట్ 2. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 2 యూ కెన్ రీప్లేస్ విత్ ఎనీ పాజిటివ్ సి అండ్ వీ హ్యావ్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సపోజ్ S1 ఈక్వల్ టు నేను రూట్ సి తీసుకున్నాను అనుకోండి, అండ్ సి ఈస్ పాజిటివ్, దెర్ ఇస్ అదర్వైజ్ root is not defined, and I am defining my sequence recursively as C times Sn. Then you can calculate or you can show the limit as follows. ఇది increasing and bounded అవుతుంది కాబట్టి increasing and bounded కాబట్టి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది, కాబట్టి లిమిట్ ఉంటుంది. లిమిట్ ఏమవుతుందంటే సార్, లిమిట్ ఆఫ్ Sn వచ్చేసి C. ఇది ఓకే. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది సార్. బట్ ఇక్కడ మనకు ప్రీవియస్ క్యాలిక్యులేషన్ లాగానే ఇక్కడ మనకి లిమిట్ L² ఇంటూ చెప్పండి సార్. ఇన్ కేస్ Sn plus 1 is C plus Sn. వాట్ ఈస్ సార్? Sn plus 1 is C plus Sn with square root. That is also same, sir. With square root or without square root? Square root, sir. If it is a square root, then result is different, sir. Anyhow, I will write it as the next problem. Next question రాస్తాను సార్. సేమ్ మీరు ఏదైతే డౌట్ అడిగినారో అదే క్వశ్చన్ ని నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గా రాస్తున్నానండి, చూడండి. రైట్, ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి నేను ఏం తీసుకుంటున్నానంటే రూట్ సినే తీసుకుంటున్నాను సార్. అండ్ సీక్వెన్స్ నేను రికర్సివ్ గా డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఎలా అంటే మీరు చెప్పినట్లుగానే సార్, C plus Sn
మనం ఎలా అయితే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో చూసి ఉన్నామో అలానే మీరు ప్రూవ్ చేయండి సార్. ఇది ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది అండ్ బౌండెడ్ కూడాను అవుతుంది. బై మోనోటానిక్ కన్వర్జెన్స్ థీరం ఈ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అవుతుంది సార్. కన్వర్జెంట్ అవుతూ లిమిట్ కూడాను ఉంటుంది సార్ దీనికి. ఆ లిమిట్ ఏమవుతుంది అంటే ఆ లిమిట్ ని కొద్దిసేపు ఎల్ అనుకుంటే ఇది ఎల్ అవుతుంది. ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సి ప్లస్ ఎల్ అవుతుంది సార్. స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి బోత్ సైడ్స్. ఎల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సి ప్లస్ ఎల్ అవుతుంది. అంటే ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ మైనస్ సి ఈక్వల్స్ టు 0 సార్. కాబట్టి మనకు 2 రూట్స్ ఉంటాయి సార్ ఇక్కడ ఎల్కి. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ ఎల్ కాబట్టి 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 4ac ఓవర్ 2. ఓకే సార్. ఎల్ ఈక్వల్ టు 2 రూట్స్ వచ్చినాయి మనకి. ఒకటి 1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 4c ఓవర్ 2 అండి. ఇంకొకటి 1 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 4c ఓవర్ 2. ఓకే సార్. ఇందులో పాజిటివ్ లిమిట్ కి మాత్రమే పాజిటివ్ రూట్ కి ఇది కన్వర్జ్ అవుతుంది సార్. సో ఎస్ఎన్ converges to positive root only, because a sequence of positive terms cannot converges to a negative limit. Okay sir. మరి ఇందులో ఏది పాజిటివ్ రూటో మీరు డిసైడ్ చేయండి సార్. నాట్ సో డిఫికల్ట్. ఓకే సార్. 1 plus if c is positive, therefore 1 plus square root of 1 plus 4c is always positive. So therefore sequence is converges to 1 plus square root of 1 plus 4c by 2 maybe. Okay. Maybe I will sum up today's class. So there are similar problems you can work out, but if we have less time to discuss the next question, maybe in the next class I will discuss